Hello everyone, good evening. Yesterday also we have discussed the same question, but because of some technical issue we were made to remove the video, so we are again taking the same session. So kindly watch for your value addition purpose of your answer writing. So let's directly begin with the questions what we have given for the day 2, right? What were the questions given for the day 2? First question was given was describe the determinants of ethics and illustrate them with the suitable examples, right? How you can start here? Illi start ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. You can start with the definition of ethics, right? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು definition of ethics ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. What is ethics? Definition ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ you can use the etymology of the word ethics. Ethics word ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? Ethics and logos. In that way also you can either introduce it, introduction ಆಗಿ. Then you can use it as a transition paragraph ತರನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 9 ಕೇಳಿದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, one is individual values, second one is organizational norms, third one is laws and regulation, right? Laws and regulations irutte. Fourth ಏನಿರುತ್ತೆ? Situation and circumstances. Fifth will be social influence and persuasion. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೀವು ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸುವೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ನ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಟೈಮ್, ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Okay, that's why I'm telling, and I'm not telling this is the only way of writing the ethics answer. You can write your own answer, but using this you can value add your answers. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರೋ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಎಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದೋಸ್ 10 minutes ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೋ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ದಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೋ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೂ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಮೇಡ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂದಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನೇ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ವಾಟ್ ಯು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಬಿಹೇವ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಾರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್
ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಥಿಕಲಿ ಅವೇರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಥಿಕಲಿ ಅವೇರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ನೀವು ಎಥಿಕಲಿ ಅವೇರ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ. ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಆದಾಗ ನೀವು ಮಾರಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ethics, and that will determine ethics in human action, right? So next, what we have discussed, second point in baribodu now. Second point, we can go with the organizational norms. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ಎಥಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ? ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಎಥಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂದ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಾಡಿ ECI ಎಷ್ಟು ರೋಬಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ consider election commission as one of the most robust and the transparent body, right, which is conducting even presently the elections in India, which is happening right now, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೋವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ರಬ್ಬಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೋ ಬಾಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಥಿಕಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿರುತ್ತೆ? ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. So if an organization is following that particular value, so that promotes all the employees in that organization to follow that particular culture. For example, recent agi Zomato ಏನು ಮಾಡಿತು? ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? inclusivity. It is allowing differently abled people, ಗೂ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Even it is allowing transgender to work within their organization. So this organizational norm helping them to have those ethical values, right? So idu ontara ethical determinant agi kelsa madutte. So next point en baribodu ನಾವು. Third point will be social persuasion and influence nu maribodu. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸುವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸುವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ? ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ telling truth. So nimde personal life example quote ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ you can quote any famous person. It may be Swami Vivekanand ji, like Gandhi ji. So it's up to you people ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಸುವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪರ್ಸುವೇಡ್ ಆದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ how it is determining that ethical action and how you are getting benefited out of it. Okay, this can be your third dimension. Next, fourth dimension in baribodu ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ. Obviously ethics ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ law ಇರಲೇಬೇಕು. So you can write about laws and regulations, right?
laws and regulation. Laws ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? First we can quote about any law, any legislation ಅದರಿಂದ ethics promote ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. For example, Prevention of Corruption Act. So Prevention of Corruption Act ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? It is making public servants ಅಥವಾ bureaucrats to behave in a particular manner, right? That shouldn't be violating people's right. ಸೊ ಅವರು ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಅದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇರ್? ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? RBI ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಬಿ ಬರುತ್ತೆ. And recently we have observed how RBI gave guidelines on Paytm. Clients on Paytm. They made their Paytm bank close, right? ಅವರು ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, KYC ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಬಿದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೆಬಿದು ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಬ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಆ ಆನ್ಸರ್ನ ದಟ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ. ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವು? Then again give an example, dimension of situation and circumstances, right? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರಿಬೋದು. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್, how conscience help an individual to be ethically aware and how it gives ethical courageousness. Ethical courageousness andre eno? Ethical courageousness andre even everybody is thinking something is wrong, and if you think that is right on the lines of the principles of ethics, you should stand for that. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ಸ್. ಈಗ ವಿಷಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದರ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಕರೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ದಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಷಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಡಿ ರೂಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ನೋಡನ್ದು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಸತಿ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ acceptable, now it is not acceptable, right? So you can divide your answers, but try to use ethical keywords in your answers. ನೀವು ಯಾವಾಗ ethical keywords ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, then only your answer is right. Otherwise it's just writing random words. In ethics ಅಲ್ಲಿ it's not like writing GS answer. You have to include those key terms, those syllabus terms, and especially those ethical terms. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, after this how you can conclude? Definitely you can conclude how by following all this it will lead to a better society, the inclusive society which is having fairness and justice. Another you can summarize it, then you can conclude it. Okay, I hope you all understood how to write this answer. I'm not telling everybody have written a bad answer, but my point is try to value add your answers and mark whatever I'm telling. Basically the usage of ethical keywords in your answer is most important there. ನಿಮ್ಮ ethical keywords ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ? ಎಲಾಬರೇಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗೈನ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ethics. See, ethics exam you will hardly have 17 to 18 question.
ಸೊ ಆ 17 to 18 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೋಟ್ ಅ ಕೊಟೇಶನ್ ಬೈ ಅ ಥಿಂಕರ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಸೇವ್ ದ 30 seconds. ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ 3 hours, ಆವಾಗ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಯು ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆ 30 second ಎಡ್ಜ್ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಗ 20 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 600 seconds, almost 10 minutes edge, right? A 10 minutes ಅಲ್ಲಿ you can write one more answer, and completion of paper is very very crucial in KPSC. If you miss, make sure you have ready made introduction for all the topics. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಕೊಟೇಶನ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So it should be there in your mind from the beginning only. Okay, so here also you can start with the definition of ethics, then what you can write, then you can use a transition paragraph, how consequences of ethics in human action will lead to promotion of ethicality in humans ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ consequences ನ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ consequences of ethics ನ. So we can divide consequences of ethics again into many dimension, right? Consequences of ethics. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. So similar, same way we can divide consequences. No, for example, here also we can divide on the lines of individual level, next again organizational level, societal, then global, or any other way. You can divide on the multiple parameters, right? ಇದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, but I'm telling how you can think broadly. When you know how to think broadly, it becomes very easy for you people to write a good answer. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. When you have 3 pages in front of you, when you are told to write answer for 3 page or a 15 marker, you should know how to divide that answer. ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬ್ರಾಡ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ you can divide